Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Что-то сенса очень жесткая, ну-ка. Так получше будет. А в менюхе курсор очень медленный. Так, надо, наверное, все-таки настроить через настройки. Сейчас почекаю, почитаю. Допустим, так. Нет, так слишком низко. Здесь shift во время бега. Короче, просто, наверное,
На более быстрый бег переходит, если нажимаешь Shift. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Что это такое? Ты хрень подобрал. Камера за мной следит. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Так, а как присесть? Никак. Здесь не пролезть. Да нет, это просто жалюзи до конца не опущены. Что я дебик. Стандартного протокола огонь на поражение. Кайф. Где музыка играет? Hello? О, челик. Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, niin johan on helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Абсолютно такая же комната. Подожди, чё? Не понял. Откуда я... Подожди, откуда я пришел? Я пришел отсюда. И здесь типа уже обратно нет пути. Я что-то заблудился. Куда я
проходил. Что-то есть. Шелтер. Короче, комната свапнулась. За время катсцены не поменяли мапу. Ну, я смогу пройти здесь. Привет, Стелс. Ну да. Там все, что выходит в Epic Story, пиратится прям в секунду релиза. Вкладывается. Задайте им следующий вопрос. Вы здесь кого-то ищете, вы из Нью-Йорка или просто свитом, как вы нашли это место? Я только запустил, тут какая-то ебала произошла. Типа зашел в комнату. Короче, сейчас я покажу, что произошло. Типа начинается, я вот захожу в бюро, короче, вот отсюда. Типа захожу. Вот так прошел. Поднялся. Пошел вот туда. Это ключевое место. Зашел типа вот так. И я оказался не здесь, короче. Я когда вот так заходил. Сейчас я покажу. Короче, вот тот hallway был вот здесь. Теперь здесь стена, здесь ничего нет. Типа я оттуда пришел, вот так пошел, дальше иду, типа встречаю этого челика, уборщика, начинается катсцена, он говорит, я тебе, типа, будешь подрабатывать уборщиком, и, типа, вот отсюда выхожу, и выхожу прям с того же самого места, откуда я заходил, типа, оттуда, как будто я не знаю, что произошло. И, типа, он говорит, иди на собеседование на лифт. Ну, и лифта не было, когда я проходил в ту сторону, появился лифт. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Ладно, потом скину. Окей.
Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. Звучит актер, который озвучил 17 Дженсона, years ничего since the себе. men of this bureau took Поиграть. Я him. когда он вышел, я хотел поиграть, но его никак не могли взломать. Потому что Динува. Там еще, короче, еще помимо этой игры еще другая вышла про обезьян, тоже от создателей Assassin's Creed написано. Я ее тоже скачаю, потом постримлю. Clearance level 0.1, меня не пускают. Окей. Составление любых уведомлений о смерти, связанных с АМС Уиллоу. Чё? Аляска, ножницы, истекать кровью, потери, извините, извинения. События, окей. Internal lockdown in effect, building lockdown in effect. Multiple containment breaches detected. Building shifts. Ну чё, мне дадут пуху? Что произошло? Shit. Застрелился челик. Shit. А вот и пуха. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Something's outside. Ого. What's coming here? A mistake. Что там происходит? Если я выйду, я рипнусь, нет? Не могу выйти. Типа пока не подниму пистолет. Хайт. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Окей, использовать табельное оружие для завершения испытаний в астральном измерении. Обучение. Окей. The same gun.
Пушка из психопаса. Okay, now I have a gun. С прицеливанием проблемы. Ага, и патроны сами заряжаются. Честно, падает. Вот. Госпухами чилит. Понятно, это аптечки типа. Теперь я директор. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down. Да, outside. на Исабу я тоже согласен. Она столько сказала, а типа ничего не перевели. Ой, это чё, я? Нифига, тут мои фотки. Или только одна фотка моя? Just learn English. Forehead. Ну, фотка типа, да, одна моя фотка есть. Уже странно. О, враги. You can't let this happen. 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 You can't let this Подписывается. happen. You can't let this happen. Что происходит? You can't let this happen. You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Get the fuck away! Что это такое? Какие-то материалы для крафта, может быть? Непонятно. Objects of power can cause or be results of мы AWE's видели. altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note,
remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Ничего. Это предмет привязан позволяет параутилитам данные удалены. Это поступление 1964 год. В случае отказа претендент уничтожается. Это почти как СЦП. Доктор Дарлинг. Все, я все рассмотрел. И тут тоже моя фотка. Типа желтым мне помечается, куда мне нужно идти. Сюда не могу. Ну-ка. Я вот не смотрел, были здесь ли другие фотки, но, наверное, когда первый раз я проходил, были другие фотки. Да, по-моему, портрет был другой. Что написано? Директор С. Фаден. Короче, да, я директор теперь. Окей. Oldest House. Discovered. Обнаружено в 64 году. О, найс, сабы переводит. The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Это, короче, этот, как это называется, квантовое бессмертие. Типа,
существует много параллельных миров, и в одном мире он застрелился, в моем умер, а в своем мире он живой. Челики. Да че я так стреляю, вообще не выпадаю, лол. Еще один был, нет, показалось. Кто стреляет? Где? Что-то ХП не очень хорошо регенится. Да, можно простреливать насквозь. Кайф. Если назад пойду, там с челиков можно поднять хилку? Можно. Да, они ломаются кайфово. Кусками. Ни хрена. Там еще типа Еник играет с RTX, у него там, наверное, вообще графоний. Одно сказал, что FPS плохой. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. Так. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you and the object. If there are no altered items Не, or типа objects of 15 power in the FPS, vicinity, наверное, не then знаю. reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Experience an Не, ну типа unanticipated 15 building FPS, shift. конечно. Follow these simple steps. Опа. 1. Че это моя Search the картина room for any упала? altered items or objects of power. 2. Carry the altered item Разрушил. or object of power to the nearest safe room. Ближайшее убежище. А где мне найти убежище? И какое объект силы? Это мой пистолет объект силы? Then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Я лучше поиграю без RTX, но с нормальным FPS. Так, а тут что? Ничего интересного. А, это просто задеваю картину, и она начинает крутиться. Ладно, go дальше.
Но он так сказал. Типа в файтах. В среднем что-то 30, что-то такое. Под 30 FPS. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over. Модное оружие 0 из 24. Полер называется пистолет хватка. О, городские легенды. Пара-ножниц, потребляющие людские через 2 прокола на кайф. В естественной реальности ожидаешь своего появления. And over. Что-то тут темно. О. Что тут происходит? Мне вниз прыгать? Что там кидаешь, лол? Нифига. Че так жестко? А я рип уже. Же второго класса. А чё так сложно, лол? Где? А, вот убежище, кстати. Типа, может, мне нужно не туда, а сначала зайти сюда. Что это такое? Лут какой-то поднял. Все. Шум все равно есть, голоса. О, пропал. Как только челика отстрелил.
Знаете, там напоминание типа. У вас зарезервирован столик, празднуете день рождения с женой, помните, ей исполняется 46, кайф. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Какой-то жесткий челик вылезает. Так. Да что за фигня, не попадаю, лол. Ниже второго класса по вас. Нет, не убивай. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Окей. Holy shit. You did it. Я могу еще раз нажать. Hello. Can you hear me? А, Are you with us? понятно. With the Bureau? О. Так. Вот этот костер зажег. Talk to me. We saw you deal with the... А чё, пистолет теперь не могу использовать? Is it safe to come out? О, челики из этого, из шелтера. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Ну, вообще, да. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me
saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Моника С. Ну и чё, Черик просто умер. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long Слегка напоминает XCOM бюро. That's enough. Тоже примерно в Maybe то же that's too much время. already. I can't tell her about Dylan and the По-моему, rest было yet. в 60-х, что-то I've типа того. seen mentions of an одежда altered world такая. event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs that такое had размышление, но resonance типа amplifiers. I think they're what saved us. кино. A few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? Окей, нужно It's поговорить с kept in the советом communications department through директоров. the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay. That's my next stop.
That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Мыши. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. Боссов за спиро. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. А, телефон. Горячая линия. Сейчас будем с Путиным говорить. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Трубку отлетела. Thanks, Emily. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Камон, обращается. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Все понятно. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out.
Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Все, Emily. все спросил. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Собираем лут. Пока непонятно зачем. Пока не объяснили. Так, а это что такое? Разбираю на какую-то парашу, можно разбирать. У вас нет уровня доступа, окей. Контрмеры совета, у вас нет контрмер совета. Так, мне, наверное, вот туда надо идти. Или вниз. Ну-ка. Отдел связи. Не, это не ассасин. Это контрол игра называется. Короче, грубо говоря, СЦП. Бюро СЦП. Самое близкое, что подходит под описание. Подожди, чё? Нет, это какой-то другой. Музыкальный СЦП номер 2000, музыкальный автомат. Так, давай посмотрим. Зайти не могу. Просто, короче, показывают мне. Типа, что-то они тут исследовали. Еще можно наверх подняться. Национальный мод. Что за энергия? Пока у меня нет никакой энергии. Так, тут что? Ой, кто подписался. Спасибо. Не подписался, зафоловил. Тут ничего интересного нет в этой руме. Ладно, go по... А, еще вот здесь почекаю.
Ха, уборная для руководства суд уже и как несколько недель. Найс. Короче, здание меняется периодически, видимо. Само по себе. Планировка. Так. Агенты получали ранее сотовых телефонов, взрывавшихся в их карманах при входе в старейший дом. В смысле сотовых телефонов? Это 64-й год, или это не 64-й год, или это, типа, я наебался. Это наше время. Ну хотя да, какой-то 64-й год, там компы стоят, я что-то дебик совсем. Так, еще лут. А, шорткат, открылась дверь. Отлично. Вот, сколочная. Не понял, что это такое? Как посмотреть? А, выпускаем боеприпас плюс 2, окей. По 2 патрона за раз стрелять, что ли? 2 выстрела. Здорово. Ага, отсюда я зашел, точно, все правильно. Просто я, когда в другом свете, не сразу распознал. Окей, некоторые локации пока мне недоступны без доступа. Ну, go дальше. О, могу стрелять теперь. Чё? О. Можно? Да, можно так сделать. Так, неинтересно.
overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Типа, туда не стоит ходить, ладно. Черт, как же сложно попасть. Чё за дамаг, лол? Ого. Дамаг получаю. Альтернативные мировые события. А, АМС это альтернативные мировые события, окей. Дата событий 2017. После того, как вблизи эпицентра была зачитана Формула-1, один из ковбойских сапог начал вибрировать, выдавая измененный предмет. Предмет был изолирован, доставлен в бюро для дальнейшего изучения. Кайф. Детский. Так, меня сюда видно. Где? Я слышал. Это еще что за хрень? А, это типа... Да сука, у меня проблемы с мышкой. С дробовиком чили, с броней. Еще один. Так, секунду, надо отправить мышь. Еще один.
подхилился. Что-то поднял. Лучше восстановление здоровья. Спасибо за фоллоу. Так, там еще что-то было. Паре рейсов. А, это то, что я там подхожу и рукой потом очищаю. Ну-ка. Нужно сначала зачистить челиков. Ой. Как мне вылезти? Да, и вот эту штуку потом зачищаю. Clearance level 2. Че они снова лезут? Найс, friendly fire есть. Ладно, но мне не сюда нужно.
Найс челик, с которым президенты разговаривают. Так. Hey, Meg! What's wrong? My mom's dead. I'm so sorry, Meg. What happened? I don't know. He blacked it out. It's like the director says. Confidential and children both start with C. The director's a puppet. A dirty, rotten, fat person. Kill her. Dad says my mama went missing in action. She walked into the city and didn't come back. I don't know what missing in actions is, but I sure wish someone would find her. I'll help you look, Topher. We'll find your mama together. Что-то крипово было под конец. Так, здесь я уже был. Куда мне тогда нужно идти? Так. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Окей. У меня появилась теперь запись такая, да. Эти зоны соприкосновения. Можно смотреть в нормальном качестве, а не сбоку. Так, Communications. отдел On связи. the right track. Ага, вот туда мне нужно дойти. Идти снизу или пойти сверху? Сверху не пройти, тут все закрыто. Найс. Пневматика. Чем это его? Баллоном каким-то
Пробило. Туда не пройти. Понял. Лол, что? Так. Все впечатление было испорчено, когда мой любимый герой погибает практически в самом начале истории, когда его голову размажил цилиндр батареи, запущенной гравитационной аномалией. Чем автору надо было его убивать. Это вот прям то, что только что произошло. An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. О, меня научили, как приседать, а раньше не могли научить? Сюда не пустят. Ух, ёп. А, дискета, как раз та из видоса. Ага, новое оружие. Новый скилл. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. А вот и энергия, видимо, появилась. Бар энергии. Половину тратит.
нормально похилился. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Сверху челик. Там. Угу. Наводящиеся ракетами стреляет, лол. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Mailroom, да. We wait in the state.
Есть кровавый след. Видимо, какой-то шорткат открыл. Куда я пришел? Зачем? Сложно нажимать ей и пытаться двигаться. За новые фичи? Какие? А, ну типа я взял дискету, теперь умею телекинезом вещи брать, кидать. Типа вот так вот. Какая-то серверная. А, интернет usage rules. Это типа место доступа, выхода в интернет. Так, disconnected. Окей, сюда я пока не могу. Параша воняет. Что это? О, уровень доступа 1. Теперь я могу открывать новые двери. You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan, tells his story. Quincy, thanks. This is something I experienced recently while staying at the Chili Pines Motel in Macon for last year's SuspiciaCon. I was in room 47. The
night manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel beds tend to have. And the body had been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse a foot below. They only found the body when housekeepers complained about the smell. Hauntings have been reported in room 47 ever since. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visited me, no chilly spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed. It was dark and stiflingly hot. Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange, something you can't explain. Найс. Туалет огородили шкафчиками. Till next time, радио. Так, а тут что? А, понял, сейфпоинт. Так, а это что такое? Ну, я уже поднял уровень доступа, зачем мне еще? В смысле? Я же поднимал уже наверху. А, я не мог сюда зайти, пока я не поднял бы все, я понял. Ого. Who's fight? Слышь, стой на месте. Дружки идут. Ого, прилетело мне. Кайф, я сам себя убил только что.
Ой. Где он? Здорово. Так не работает, думал, типа не будет двигаться. Почти. Где он? Есть. Сбежал челик. А, телекинетические атаки неэффективны, понятно. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Так, а куда мне? Я типа вот оттуда пришел. Hotline Chamber. Вот сюда вот. А, ну он сюда и улетел. Вот это мне нравится. При осмотре шкафа агент потянул за штору выключателя света и мгновенно исчез. Имеется дед на шнуре выключателя света и дом исчез. Это классная запись. Roberto Tomasi, head of... Опа. История личности. The hiss got him. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery.
Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Погнали звонить. The hotline can't be far now. О, я слышу, телефон звонит. Ну, регистрация событий, телефона прямой связи, так. The Ocean View Motel and Casino. О, вот и шнур. Сейчас потяну и пропаду. Stand here. Door marked with black pyramid. Нет. Окей, понял. Была ошибка. Была ошибка. Че, серьезно мне сейчас придется с боссом файтить снова? Да нет. Ну, без босса. Не понял, где он? Я могу дальше пройти? Нет, не могу. А, могу, да. Ну, как бы хрен с ними. Notice Ocean View Motel Casino Entry Point. List Light Switch. All of 3 applies. Что надо сделать-то, лол? Три раза. Have we been here Понятно. before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country. Кайф. On the road,
on the run, under the radar. This feels like all of them, like something Во, две с recognized from a перевернутой dream. пирамидой. Hello? Anyone here? Окей, никого нет. Выйти не могу. Key has a black pyramid on it. Ага, и меня сейчас портанет обратно, типа. Тоже 3 раза надо сделать. Ну, теперь мостик есть. Так. Че, опять гравитационные? Например, свет позволит вам связаться с непространственными сущностями. Просто обойти. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, С одним я уже Marshall пофайтил. especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Я в кабинете у себя сижу. I have it. Нет. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with... О.
Так. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places, and sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel. The key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. We're all merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself. I guess that's where the whiskey comes in. Something's coming. The whisper's growing louder. The worst winter storm in Bureau history. A retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau, everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. Это я, по-моему, видел уже. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. But I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. It took us a long time to learn how to stabilize the control points.
The ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. Lloyd, hot light. Well, do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth. No one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the fire breaks like a crown of fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. And Boris. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Так, вроде я все послушал. Свет пока мне ничего не сказал. Это я видел, слышал. Без телефона зачеркнуто. Ключи используют другим лицам, предмет создает смертельную что-то. Important info. I need to get back to Emily. Возвращаемся. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. О, появилась дверь. Проход. Кэббельзе. Ага, шорткат в офис директора. Найс. Так, сюда я не могу, 4-й уровень нужен доступ. Там где-то должны быть двери, которые я раньше не мог зайти. Так, а где Эмили? Конференц-зал. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. А, это она составила доклад о том, о чем мы разговаривали. I got the hotline.
I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Что происходит? Уборщик из начала игры окажется финал боссом. Не показывают, куда мне нужно идти будет. Обычно в такие моменты потом пишут типа продолжение в следующей части. Hi, Jesse. Thanks, Форма Emily. оружия, там что-то там I'm sure I'll пишут. have more questions. Можно создавать. Just let me know. Не успел прочитать, что там я умею создавать и где. Do you hear that? Someone's singing. А, Where's it coming from? наверное, вот здесь вот. Sounds like it's coming from the elevator. Be answered by obtaining a live specimen. Here? But we don't have the proper facilities. Точно. Observation unit. From the Так, скиллы могу улучшать. Ну, какие скиллы, лол? Просто хп, энергия. Пэшмен. Лансер. Используя 3 для разблокирования ячейка дополнительной формы оружия. Окей. Go хп. Ага, следующее, чтобы разблокировать, нужно 3 заплатить.
Энергия. Каждого по единичке могу вкачать. Питание. 11 надо. Containment sector. I'll put in a request with Pope. Что за контрмеры совета? Опа. Типа челленджи. О. Могу все принять. А, только 3, да? Одновременно взять можно. Лол, и отменяешь, там реролится. Другое задание уже дали. Хроника в секторе управления. Окей. Используя осколки. Осколки, а что такое осколки? Используя вращение. Допустим. Это что такое? Что сделал? В чем разница? Только рез другой используется. Улучшить. Реролл. Так, ладно. Я какой-то новый режим пистолета открыл. Как переключать? Про какой рифт она говорила? А, переключение форм оружия F. Ага. Ну-ка. Типа дробовик, что ли? Похоже на дробовик. Патронов всего 6. Вот теперь могу проходить сюда. Чё, время бэктрекинга? Пройтись по всем локам, где я был уже. Открыть двери. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Bullshit. We've never recorded any distance over 5. Obviously, you never read the P6 data. Сейчас я вам покажу, пацаны, как я умею. А, я не могу в данной руме не могу использовать силы лол. 3-й уровень нужен. Директор Вандаркхольм.
time to work, meet me in the maintenance. Во, это уборщик. Обслуживание коридора доступа. Like I said before, the janitor is a friendly face. Кто нас знает? Его показывают странно. Так, ладно, короче, на этом закончу, наверное. Нужно спать. Прикольная игра, она немножко скучноватая в том плане, что боевка как-то... The maintenance sector is the janitor domain. Как-то не очень. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest hospital in Dublin. Maybe it was Ati. Что произошло? Ну, это, короче, хорошее время закончить игру. Не понял, что произошло, но типа рип. Все, пока.